श्री स्वामी समर्थ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री स्वामी समर्थ महाराज परमपूज्य गुरु माऊली यांना त्रिवार वंदन करून आपण आपल्या या क्लासला सुरुवात करूया. सो आय वुड लाईक टू वेलकम ऑल द लर्नर्स. Yes, dear learners, a new day, a new beginning. So let's begin our session on this note. Good afternoon, dear learners. So a new language is a new life. So when we learn a new language, it is that we are going to understand a new language. We are actually stepping towards a new life. Yes, because you're going to progress. You're going to understand, you're going to use a new language. All right. So let's quickly take a recap of what we have done in our earlier session. In our earlier session, if I'm not wrong, we had learned about using present perfect tense. So far, we have covered about simple present, past, and future, and continuous present, past, and future. So in our last class, we started with the perfect form of present tense, and yes, we have taken few examples, we have learned the formula, the rule that you have to use when you are framing sentences in present perfect tense. So we have used have or has along with the third form of verb. So many of you have submitted their homework and it was overwhelming response. Your homework is fantastic. You all are giving a good try, and those who are not giving a good try, I would request them to try and practice, because practice is the important aspect if you are learning any new skill. So be it cooking, be it a sport, be it playing a game, be it a new using a new technology. So using learning a new skill, you need practice. Okay, learning it for once and then leaving it will not help you. The more you practice, the more you'll be refined. All right. तर तुम्हाला इथे प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि ओके, सो last class we started with some of the sentences where I asked you all to translate the sentences to English. Yes, if I'm not wrong. Okay, so let's continue with the same. Let's continue with the same thing. Okay, so now onwards we are going to start with some warm-up exercises. As we do for our body exercise, let's have some mind warm-up exercises. So for that, you are going to translate few sentences. मी मराठीत तुम्हाला sentences सांगणार आणि तुम्ही ते इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचे. Translate to English. So are you all ready, folks? तुम्ही सगळे लोक रेडी आहात? So type 1 in the comment section if you all are ready. If you all are ready to translate the sentences to English, type 1 in the comment section. Yes, Ujjwala Phuke, Amruta Bomle. Wonderful, wonderful. So many of them are ready with their pen, paper, or your notebook. And if you are able to do it without using pen, paper, you are able to do it mentally. Fantastic, nothing like it. So okay, your first sentence to translate for today is तिने आम्हाला घरी वास्तुशांतसाठी बोलवलेलं आहे, आमंत्रित केलेलं आहे.
तिने आम्हाला तिच्या घरी वास्तुशांतीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. If you all could translate it, fine, wonderful. But if you all could not translate it completely, at least try to translate the subject and the verb. All right, if you all have done, let's move to the next sentence. And the next sentence is, मी मीटिंग अटेंड करू शकत नाही, मी मीटिंगला हजर राहू शकत नाही कारण मी आजारी पडले. She has invited us for her home Vastu Puja. All right. Yes, Amruta Bomle, you are partly correct, partly you need to be corrected. All right. She has invited us for Vastu Shanti at home. All right. Riya Sanap, you are partly correct, partly incorrect. I'll correct you later. Okay. Yes, so moving to the next sentence. आजची मीटिंग मी आजच्या मीटिंगला मी हजर राहू शकत नाही कारण मी आजारी पडली आहे. I cannot attend meeting because I am sick. Okay. Because I am ill, I cannot attend the meeting. Okay. Wonderful, wonderful, wonderful. All right. So I am elated to know that many of you are successfully able to translate the sentences. What did I say? I am elated. Elated here is a word which you can use instead of being happy. So I am happy to know that many of you are able to translate the sentences to English successfully. So you learned a new word today, and that is elated. All right. Yes. So should we move to the third one? मी या घटनेबद्दल पूर्वी ऐकलेलं आहे. मी या घटनेबद्दल पूर्वी ऐकलेलं आहे. यापूर्वी ऐकलेलं आहे. So translate this. मी या घटनेबद्दल पूर्वी ऐकलेलं आहे. That's the third sentence for the day. And I think that is pretty easier for you all. I heard about this incident before. All right. I have heard about this incident before. Fantastic, Prajwala Kadam. Yes, I'm waiting for a few more responses. I can't attend the meeting because I am sick. Yes, Prashant Jadhav, that's the second sentence we took, but I'm waiting for responses so that you all can translate the third sentence. I has heard about this incident before. All right. I had listened. Oh, okay. All right, all right. So let's quickly revise. In the present perfect form, we use have and has. Okay. When do we use have? I think we have done this many times before. When do we use have and has? Have is a pronoun. Have is a helping verb or auxiliary verb, which we call, is used with a pronoun I, you, we, and they. Okay, so we use have in four along with four pronouns, but has is used with he, she, it. So with the rest of the three pronouns, we use he, she, it. Okay, now along with have in the perfect form, we use the verb in the third form. The verb in the third form is the verb in the participle form, the past participle. Yes, so before this also I have given you an idea what is past participle. First form is the present form, second form is the past form, and third form is the participle form. If I'm not wrong, we have done this before. Okay, all right.
So in the present perfect, we have to use have, has, depending upon the subject, then the verb in the third form along with the object. Now let's see how many of you all have got the answers correct. For the first sentence to translate, I have given was I have just a minute. She has invited us or me for Vastu Shanti. What is the word for Vastu Shanti? आपण मराठीत असं नाही, आपण इंग्लिशमध्ये जेव्हा बोलतो तेव्हा अर्ध इंग्लिश अर्ध मराठी असं नाही बोलणार. ओके, शी हैज इन्वाइटेड मी फॉर वास्तु शांति. इट्स नॉट करेक्ट, राइट? मराठी के साथ हिंदी में भी सेंटेंस बोलिए. ऑल राइट, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, so the sentence here should be the translation of the first sentence. She has invited me for the housewarming ceremony. सेरेमनी हे कार्य, वास्तुशांतीसाठी हाऊस वॉर्मिंग हा शब्द आहे आणि सेरेमनीसाठी कार्यासाठी सेरेमनी. वास्तुशांती हे कार्य असतं आपल्या घरी, राईट? सो नाउ ऑनवर्ड्स, नो यूजिंग वास्तुशांती when you are translating in English. Okay, you can use a better word in English, that is housewarming ceremony. You can note it down. All right, so let's move to the second one. मी आज मीटिंग अटेंड करू शकत नाही कारण मी आजारी पडले. ऑल राईट, सो I cannot, or let's make it in a flow, I can't attend the meeting as I have fallen sick. I have fallen sick. मी ऑलरेडी आजारी पडले. That is a finished action. Yes, आपण शिकलोय finished action, recent action. Yes, when we are sharing life experiences, we are supposed to use perfect form of the verb. So whenever we have to use a perfect tense, have येणार आणि verbचा third form येणार. तुम्ही इथे बघू शकता, have or has with the third form of verb. Has invited, have fallen. Fallen is the past participle form of fall. Fall, fell, fallen. Okay, so you all can correct if you all have made a mistake. And the last sentence, मी या घटनेबद्दल पूर्वी ऐकलेलं आहे. So that we can translate to पूर्वी ऐकलेलं आहे. It's a finished action. I have heard about this incident before. Incident, घटनेसाठी शब्द आहे incident. So now you all have already completed the basic level. You all have to move to the next level, and as you move to the next level, your vocabulary also should improve. तुमचा जो शब्दकोश आहे तो सुद्धा इम्प्रूव्ह झाला पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही नवीन नवीन शब्द इथे शिकणं इम्पॉर्टंट आहे. तर घटनेसाठी नवीन तुम्हाला इंग्लिश शब्द जर माहित नसेल, so that is incident. Okay, let me see how many of you have incident. Spelling should be correct, Sonali Kindre. Otherwise it's I have is missing. I has, Anjali Patil. I बरोबर आपण have वापरतो. He, she, it बरोबर आपण has वापरणार. I have listened. Listen म्हणजे listen आणि heard यामध्ये खूप जणांचं इथे कन्फ्युजन होतं. Listen म्हणजे when you are listening to a music, when you are listening to someone what is saying.
तेव्हाच्या तेव्हा जेव्हा आपण होतं. आणि हिअरिंग इज लाईक त्या क्रियेला हिअरिंग म्हणतात. ओके, सो इफ यू हॅव डन इट इन पास्ट, बेटर यूज लिसन्ड, सॉरी हर्ड. इफ यू हॅव डन इट इन पास्ट, हर्ड हे इथे प्रॉपर त्याचा यूज करायला हवा. द करेक्ट वर्ड दॅट यू शुड बी युजिंग इज हर्ड. All right. So today we are going to learn about some of the more of many such more sentences which you can use in present perfect form, and at the same time you can improve your vocabulary. All right. So the first sentence here, our startup has grown. Our startup has grown to into a $1 billion company now. Startup ka zamana hai. Okay, people are everywhere talking about startup. What is this startup? Startup is nothing but a new business, a new business which has started recently. That's a startup. Now, what is the difference between startup and a company? जेव्हा आपण नवीन व्यवसाय सुरू करतो तेव्हा त्यात प्रॉफिट नसतो. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. प्रॉफिट अजून यायला तुम्हाला वेळ लागतो. सो वी कॉल इट अ स्टार्टअप. अँड कंपनी जेव्हा होते तेव्हा त्यातनं तुम्ही एक स्केलेबल प्रॉफिट कमवायला लागतं. ओके, जेव्हा एक प्रॉपर अमाऊंट तुम्ही त्याला प्रॉफिट म्हणू शकता. तुमचं इनपुट आउटपुट सगळं गेल्यावर जे तुम्ही अर्न करताय ते जर तुम्हाला मिळायला लागलं त्याला तुम्ही कंपनी म्हणता. सो देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन स्टार्टअप अँड अ कंपनी. Okay, so the idea here why I have posted this sentence is to understand has grown. Has, okay, has you are using here along with the verb in the third form. Action is completed. The startup has already changed to a $1 billion company. Okay, so whenever we talk about change, whenever we talk about finished actions, it is the present perfect tense that we are supposed to use. All right, so let's move on to the next, a simple one. Yes, they have bought a new car. आता हा bought काय शब्द आहे? Have तुम्ही म्हणाल ओके, वी नो have, it's an auxiliary verb, but what is bought? Bought हा काय शब्द आहे? Is it a subject, verb, object? What is it? आतापर्यंत तुम्हाला एवढेच माहिती, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ॲज वी मूव्ह फॉरवर्ड तुम्हाला बाकीचे सुद्धा कळतील सेंटेन्समध्ये. स्क्रीन इज नॉट क्लिअर. ऑल राईट. येस, हा बॉट काय शब्द आहे? बायचा थर्ड फॉर्म. येस, सो बायचा थर्ड फॉर्म इज बॉट. दे हॅव बॉट अ न्यू कार. पण आता जर मी इथे म्हणाले she has brought some oranges. She has brought some oranges. So what is this brought? इथे बायचा पास्ट म्हणजे सेकंड फॉर्म अँड थर्ड फॉर्म बोथ इज गोइंग टू बी बॉट. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. बायचा थर्ड आणि सेकंड फॉर्म दोन्ही सेम आहे. ब्रॉट इज अ वर्ब, येस, but it is what is this verb in present? I want you all to tell me that. Don't know. All right, Sonal Khindre. Okay, brings a third as well as second form. Bring, brought.
Okay, brings a past and past participle. It means the second and the third form of bring is brought. So many a times people they use these verbs इनकरेक्टली. जिथे ब्रॉट वापरायचं तिथे बॉट वापरणं, जिथे बॉट वापरायचं तिथे बॉट. और मेनी अ टाइम्स लोकांना माहित नसतं, ते म्हणतात आय ब्रॉट दिस फॉर 200 रुपीज. ॲक्च्युली यू शुड बी युझिंग करेक्टली, यू शुड बी युझिंग आय बॉट दिस फॉर 200 रुपीज, कारण तुम्ही ते विकत घेतलेलं आहे. ओके, यू हॅव परचेज्ड इट. सो बाय, बॉट. ओके, वेन यू आर बाईंग, वेन यू आर परचेजिंग, बाय या शब्दाचा आता तुम्ही म्हणाल बाय, इट्स नॉट बाय, इट्स BUY, बाय. ओके, लेट मी स्पेसिफाय दॅट. Buyचा second as well as third form is bought. All right. So yes, we move to the next sentence for today. He has secured first place in the examination. He has secured. So your has is used and the verb is used in its third form. Has secured. What is this word secure? तुम्हाला याचा अर्थ माहित असेल तर तुम्ही टाइप करू शकता कॉमेंट सेक्शन मध्ये. Yes, secure. He has secured first place in the examination. संपादन केले. येस, क्षितिज गवळी. सुरक्षित सुद्धा असू शकतं, बट सी इन जसं मराठीत आपण प्रत्येक वेळेला अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन शब्दाचा अर्थ बदलतो. शब्द तोच असतो पण शब्दाचा अर्थ बदलतो. तसंच इंग्लिशमध्ये सुद्धा शब्द तोच असतो पण शब्दाचा अर्थ बदलतो. लाईक सिक्युअरचा अर्थ सुरक्षितही आहे आणि संपादन केलेही आहे. पण ह्या सिच्युएशनमध्ये आपण सुरक्षित केले नाही म्हणू शकत, आपण संपादन केले म्हणू शकतो. त्याचा पहिला क्रमांक त्याने संपादन केला आहे या परीक्षेत. ओके, सो ही हॅज सिक्युअर्ड फर्स्ट प्लेस इन द एक्झामिनेशन. सो सिक्युअर इज द वर्ड दॅट यू हॅव लर्न्ड न्यूली टुडे. आणि तुम्ही हे नोटीस करा की आपण सगळे हे सेंटेन्सेस जे आहेत ते प्रेझेंट परफेक्ट चे एक्झाम्पल्स घेतो. अदरवाईज नवीन शब्द शिकण्यात तुम्ही हे विसराल की वी आर टेकिंग these examples from present perfect tense. Okay, she has seen a lot of ups and downs in her life. She has. Okay, has we use with he, she, it, so we have used here she has seen. Seen is a past form of which verb? Is a past participle form of which verb? If you have any idea, you can type in the comment section. Bring, brought. Yes, it's correct, Padma Patil. We have moved on to the next sentence, that is, she has seen a lot of ups and downs in her life. See या शब्दाचा हा थर्ड फॉर्म आहे. इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब see. She has seen a lot of ups and downs in her life. What is ups and downs? चढ उतार. जसं आपण बघितले त्यांनी खूप उन्हाळे पावसाळे पाहिलेत. सो अप्स अँड डाऊन्स. सो त्यांनी खूप चढ उतार पाहिलेत त्यांच्या आयुष्यात. सो इन्स्टेड ऑफ चढ उतार यू कॅन से अप्स अँड डाऊन्स. So all these phrases I want you all, so that's going to be your homework. Okay,
हे जे आपण नवीन शब्द शिकतोय, आज आपला काही ग्रामर रिलेटेड होमवर्क नसेल, आज आपला वोकॅब्युलरी रिलेटेड होमवर्क असेल. कारण हाईज अँड लोज, येस वेद कापडे, युअर करेक्ट, हाईज अँड लोज. ओके, सो तुम्ही आज जे काही नवीन शब्द शिकला आहात ते सेंटेन्स, दोज वर्ड्स यू हॅव टू यूज अँड यू हॅव टू फ्रेम सेंटेन्सेस. ते शब्द वापरून तुम्हाला सेंटेन्सेस फ्रेम करायचे आहेत, सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत तुमचे स्वतःचे. ओके, दॅट इज गोइंग टू बी युअर होमवर्क. सो instead of announcing the homework later on, तुम्हाला आधीच सांगते so that you can make a note of all the new words that you have learned, you are learning throughout. Okay, so ups and downs, startup, brought, bring, incident, many more new words earlier we have discussed. Let me revise: invited, housewarming, okay, fallen sick. So yes, all these words, and further also we'll be learning many more. All right, so let's take a next one. Yes, we have succeeded in cracking this interview. We have succeeded in cracking this interview. So have succeeded is the third form or the second form of the verb succeed. Okay, we have succeeded in cracking this interview. What is cracking an interview? Okay, what is cracking an interview? इंटरव्ह्यूला जाऊन क्रॅक करायची, तडा घालायची, ते इंटरव्ह्यूला तडा पाडायचे. येस, क्रॅकिंग अन इंटरव्ह्यू म्हणजे आपण तो इंटरव्ह्यू सक्सेसफुली पार पाडलेला आहे. येस, वी हॅव सक्सेसफुली फेस द इंटरव्ह्यू. ओके, क्रॅकिंग द इंटरव्ह्यू मीन्स आपण त्या इंटरव्ह्यूत पास झालोय. So cracking an interview is a new phase, is a new phrase that you all have learned today. इंटरव्ह्यू, मुलाखतीसाठी इंटरव्ह्यू हा खूप कॉमन शब्द आहे. येस, let me change the slide. Yeah. Yes, I have applied a leave for attending a wedding ceremony. I have applied. Applyचा third form is applied. A leave, leave सुट्टी, for attending a wedding ceremony. ओके, आपण जसं मराठीत बोलतो मला लग्नाला जायचं आहे. ओके, so when you have to translate to English, I have applied a leave for attending the wedding ceremony. ओके, सो लग्नाला जसं आपण मराठीत बोलतो तसं इंग्लिशमध्ये आपण नाही बोलू शकणार. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन से अ वेडिंग सेरेमनी, अटेंडिंग अ वेडिंग सेरेमनी. So yes, that's it for your vocabulary for now. Okay, so let's move on to framing negative sentences in present perfect tense. बरेचसे आपले जे यूथ आहेत त्यांना जेव्हा सुट्टीसाठी अप्लाय करायचं त्यांना प्रश्न पडतो, अरे मी काय सांगू. सो यू कॅन यूज सच टाइप ऑफ सेंटेन्सेस. ओके, फ्रेमिंग सेंटेन्सेस, फ्रेमिंग नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस इन present perfect tense.
नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण यापूर्वी सुद्धा केलेले आहेत, तर तुमच्या लक्षात असेल तर त्यांनी कॉमेंट सेक्शन मध्ये टाईप करायचं आहे नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस काय असतात. विच टाइप ऑफ सेंटेन्सेस आर इन्क्लुडेड इन नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस. असं काय वेगळं असतं. नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस मध्ये असं काय वेगळं असतं जे इतर सेंटेन्सेस, इतर जे आहेत त्याला काय म्हणतात ते नंतर सांगेन, पण तुम्ही आता मला सांगा नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण कुठल्या प्रकारच्या सेंटेन्सेसला म्हणतो. त्या सेंटेन्सेस मध्ये आपण एक शब्द वापरतो. कोणाच्याच लक्षात नाहीये, आपण या आधी सुद्धा घेतलेलं आहे. सो दोज हु आर रेग्युलर दे कॅन try to remember, and if they are not able to remember, I am there always to help you all. Not. Yes, Sonal Khindre, Preeti Sanjay, Kavita Burkul, yes, these are my regular ones. They also submit their homework regularly. Yes, आणि म्हणून त्यांना लक्षात आहे. ओके, सो नॉट आपण वापरतो नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस मध्ये. नॉट बरोबर आपण sometimes we also use never. Okay, so we are learning to frame negative sentences in present perfect tense. So nothing is going to change the rule for present perfect tense. If you all know, if you can type it in the chat, in the comment section. I cannot understand this class. Ujjwal Fuke, if you are not able to understand this class, it means you are attending this class for the first time. And if that is so, you need to go back and revise. You need to go back and watch the earlier sessions. Nakararthi Vakya. Yes, Kshitij Gawai, it is Nakararthi Vakya. Ujjwal Fuke, I would suggest you to watch the earlier sessions. आपले जे आधीचे जे videos आहेत, you can watch those, and definitely after that you will be able to relate. तुम्हाला हे लक्षात येईल, तुम्ही इथे लिंक करू शकाल की आपला आजच्या सेशन मध्ये काय टॉपिकचं डिस्कशन चालू आहे ते. वी यूज नॉट, डोंट, डिंट. नॉट, डोंट, डिंट आपण नाही वापरत. आपण फक्त नॉट वापरतो, डोंट, डिंट नाही. ओके, सो येस, फ्रेमिंग नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस. तुम्ही मला इथे रूल देणार आहात प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा काय रूल आहे तो मी तुमच्याकडून आन्सर मागते याचं, की तुम्ही मला याचा रूल सांगायचा आहे. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन दी अर्लियर सेशन. व्हॉट इज द रूल दॅट वी फॉलो? सब्जेक्ट प्लस डॅश 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 प्लस वर्ब. Yes, my brighter ones. Subject plus what? Plus the object. Subject object येणार, but apart from this, other than this, what all? Yes, Ashutosh Bharti, Anjali Patil. Yes, you are right. Subject plus have or has plus the verb in the third form. Yes, wonderful, wonderful. Many of them have replied it correct. Subject plus have or has plus the verb in the third form. But when we have to frame negative sentences, आपण has किंवा have बरोबर इथे not टाकू शकतो. That's the only difference. Okay, subject plus has or have plus not plus the verb in the third form plus the object. That's it. Okay, will, shall, Nikita Shinde, will, shall, आपण subject plus will, shall plus base form of verb. This we have learned for simple future tense. Nikita Shinde, we are discussing perfect tense, present perfect tense. So understand the difference. Yes. So this formula you know. Okay, now you have to frame sentences. So
what are we going to do today? For all right, I told that sentences where we use not are called negative sentences. ज्या sentences मध्ये आपण not वापरतो ते आपले negative sentences असतात. पण ज्या sentences मध्ये आपण not वापरत नाही, जसे आता आपण यापूर्वी डिस्कस केले, they have bought a new car, she has bought some oranges, या sentencesला आपण काय म्हणतो? तर या sentencesला आपण affirmative sentences म्हणतो. सकारात्मक सेंटेन्सेस, इफ आय एम नॉट रॉंग. माझं मराठी थोडं वीक आहे, सो नकारात्मकचं ऑपोजिट मी केलंय, सो इट माइट बी सकारात्मक. ओके, सो अफर्मेटिव्ह, दीज सेंटेन्सेस आर अफर्मेटिव्ह, अँड द रेस्ट वेर वी यूज नॉट आर नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस. ओके, affirmative and negative sentences. Now we have already discussed affirmative sentences. So your task for today is you have to convert these affirmative sentences to negative sentences. All right, these affirmative sentences you all have to convert to negative sentences. Do you find it difficult? I don't think so. Yes, but as you translate this or as you change this affirmative to negative only on pen and paper, you shouldn't be doing. तुम्ही फक्त पेन अँड पेपरवर हा कन्वर्शन नाही करायचंय, तर तुम्ही हे बोलायचं सुद्धा आहे आज. ओके, आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की अरे मी कसं बोलू, ॲटलिस्ट डू इट मेंटली. ओके, ट्राय टू से इट मेंटली. Okay, so we start with the first one. Our startup has grown into a $1 billion company now. Yes, you all can type your answers in the comment section. Our startup has grown into a $1 billion company now. Change it to a negative sentence. Yes, I expect answers from you all. We are discussing first sentence. Our startup hasn't grown into a $1 billion company now. Screen clear दिसत नाहीये. Okay. Our startup has not grown. Sonal Khindre, grown is missing over here. Okay. So add grown in the sentence. Our startup has not grown into a $1 billion company now. Okay, rest is fine. If you have to speak this, will you put stress on each and every part of this sentence? प्रत्येक शब्दावर तुम्ही इक्वली स्ट्रेस करणार का? नाही. तुम्हाला जे मेसेज द्यायचा आहे त्या रिलेटेड शब्दाला तुम्ही जास्त स्ट्रेस देणार. Our startup has not grown. Okay, Deepika Vani, that's fine. Okay. Has not. Instead of using has not, how will you combine it? That is called contraction. आपण हे आधी सुद्धा केलेलं आहे. While writing it as has not is fine, but when you are saying, you have to speak fluently, and to speak fluently you have to use contractions. By contractions I mean to say you have to club two words in a sentence together, like has and not. You can club them together and make hasn't. Yes, Kavita Burkul. She hasn't bought some oranges. But we are discussing the third sentence yet. Okay. Hasn't. Yes, Anjali Patel, you are right. So, they have bought a new car. They have bought a new car. How are you going to convert this sentence into a negative sentence? They haven't bought a new car. Yes, Shivani Holkar, you're right. They haven't bought a new car. She has bought some oranges. She hasn't bought some oranges. He has secured first place in the examination. He hasn't secured first place in the examination. She has seen a lot of ups and downs in her life. She hasn't seen a lot of ups and downs in her life. So you also have to practice speaking. Okay? We have succeeded in cracking this interview. We haven't succeeded in cracking this interview.
Okay, all right. Okay, to enhance your vocabulary so that you can improve with your vocabulary, let me give you some examples of my own. Yes, everyone hasn't arrived for the conference. Everyone. तुम्ही म्हणाल एव्हरीवन बरोबर हॅज कसा वापरायचा? एव्हरीवन इट इज सिंग्युलर. येस, आपण जेव्हा पहिला आय थिंक थर्ड फोर्थ क्लास घेतला असेल हॅव हॅज साठी, हॅव हॅज साठीचा जो आपला क्लास होता त्यात तुम्हाला मी सांगितलं होतं. येस, आय हॅव, यू हॅव. हॅज केव्हा आपण वापरतो? सिंग्युलर. रिचा हॅज अराइव्ड. दे असेल, चिल्ड्रन असेल, लाईक प्लुरल वेन वी आर युझिंग. चिल्ड्रन हॅव अराइव्ड. सिंग्युलर बरोबर आपण हॅज वापरतो. आणि एव्हरी वन, नो वन, सम वन एक आहे, एकाबद्दल बोलतोय आपण. ओके, एव्हरी वन प्रत्येक, सम वन कोणीतरी एक, नो वन कुणीही एक नाही. ओके, नन ऑफ देम. सो everyone hasn't arrived for the conference. Arrived हा आपला इंग्लिश शब्द आहे येण्यासाठी, हजर असण्यासाठी. ओके, तिथे पोहोचण्यासाठी अराइव्ड. So we'll take the next example. I haven't given it a thought. I haven't given it a thought. आता जसे आपले यूथ आहेत, एखाद्या ठिकाणी इंटरव्ह्यूला जाऊन आले, सगळं त्यांचं क्लिअर झालं. ओके, त्यांना सांगितलं, HR इंटरव्ह्यू जेव्हा राऊंड होतो तेव्हा HRने सांगितलं आम्ही तुम्हाला एवढी एवढी सॅलरी देऊ, पण तुम्हाला या लोकेशनला जावं लागेल. मे बी तुम्ही मुंबईत राहत असाल तर पुण्याला जायचंय. तुम्ही म्हणाल की ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट, आय थिंक अबाउट इट अँड देन आय रिप्लाय. मग तुम्हाला HR कॉल करणार, काय झालं, व्हॉट इज युअर आन्सर? सो यू कॅन से आय हॅवंट गिवन इट अ थॉट. हॅवंट गिवन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ गिव्ह. गिवन इट अ थॉट, गिवन इट अ थॉट म्हणजे मी अजून याच्यावर विचार केलेला नाहीये. ओके, सो यू कॅन यूज सच सेंटेन्सेस, सच फ्रेजेस. गिविंग अ थॉट मीन्स त्याच्याबद्दल विचार करणं. ओके, बऱ्याचदा असं म्हणतात की यू कॅन स्लीप ओव्हर दिस, यू कॅन स्लीप ओव्हर दिस आयडिया. म्हणजे काय, आपण त्या आयडियावर जाऊन झोपणार नाही. यू कॅन स्लीप ओव्हर दिस आयडिया म्हणजे तुम्ही या आयडियावर विचार करू शकता. यू कॅन टेक सम टाइम अँड थिंक अबाउट दिस आयडिया. Okay, so there are many such phrases. As we move with this class, as we proceed further with this class, तुम्हाला मी एक एक असे एक्झाम्पल्स देऊन बरेचसे तुम्हाला मग phrases you can use like a pro. Yes, I haven't seen such an expensive watch. I haven't seen such an expensive watch. आय हॅवंट सीन सच अँड एक्सपेन्सिव्ह वॉच. सीनचं आपण यापूर्वी सुद्धा डिस्कस केलंय. इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी. एक्सपेन्सिव्ह इज द वर्ड यूज्ड फॉर महागडं. जसं आपण मराठीत म्हणतो महागडं घड्याळ आहे किंवा महाग घड्याळ आहे. सो एक्सपेन्सिव्ह इज द वर्ड फॉर महाग और महागडं. ओके, Anjali Patil, saw is the past form of see, whereas seen is the third form, that is the past participle form of see. All right. So expensive is the word. तुम्हाला हे सगळे लिहून ठेवायचे आहेत कारण आजचा तुमचा होमवर्क तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेला आहे. So if you are going to do your homework, then you will need all these new words that you have learned for today.
Yes. The storm hasn't blown down a lot of trees. The storm hasn't blown down a lot of trees. Blown down means blown is a past participle form of blow. ब्लो. ब्लो या शब्दाचा अर्थ जर कोणाला माहित असेल तर तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये टाइप करू शकता. येस, ब्लो या शब्दाचा कोणाला अर्थ माहित असेल तर तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये टाइप करू शकता. येस, अँड स्टॉर्म. बऱ्याच जणांना जर माहित नसेल स्टॉर्म तर वादळ. वादळाला आपण स्टॉर्म म्हणतो. विंड नाही, विंड म्हणजे वारा. ओके, विंड म्हणजे वारा. वारा आणि वादळ यात फरक आहे. जेव्हा वादळ असेल तेव्हा आपण स्टॉर्म म्हणतो. ब्लोन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्लो. आणि ब्लो म्हणजे उडवणे. येस, किंवा उडवून लावणे, फुगवणे. येस, फुगवणे सुद्धा असू शकतं, किंवा डिस्ट्रॉय करणं सुद्धा असू शकतं. एखाद्या वस्तूला नष्ट करणं, ब्लोन. ओके, जेव्हा वादळात वस्तू नष्ट होतात तेव्हा त्याला ब्लोन हा शब्द वापरला जातो. सर, वादळाने बरीचशी झाडं नष्ट झालेली नाहीत, जास्त झाडं नष्ट झालेली नाहीत. ओके, सो द स्टॉर्म हॅजंट ब्लोन डाऊन अ लॉट ऑफ ट्रीज. Yes, so we have discussed many new words for today. So let us quickly revise what all words we have discussed. We started with invited for a wedding ceremony. So invited and a housewarming ceremony. These are the new words. Incident, fallen. Okay. Startup, $1 billion company. Bought, brought. The difference between bought and brought we discussed today. Secured, ups and downs in life. Succeeded in cracking this interview, or cracking this interview. Instead of that, you can say cracking an exam. Okay, or cracking a question. Cracking a quiz is also correct. Arrived. Arrived is also a new word that we all have discussed today. Expensive and blown down. सो तुमचा आजचा होमवर्क एवढाच आहे की तुम्ही या सगळे वर्ड्स वापरून, हे सगळे न्यू वर्ड्स जे आहे जे आपण आज शिकलोय ते वापरून तुमचे स्वतःचे सेंटेन्सेस फ्रेम करायचे आहेत. अँड सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स वी हॅव डिस्कस्ड टिल नाव. तुम्ही आता बेसिकच्याही वरची लेवल तुम्ही पोहोचलेला आहात त्या लेवलला. सो यू कॅन फ्रेम सेंटेन्सेस इन सिम्पल प्रेझेंट पास्ट फ्युचर, continuous present past future, or perfect present past future. So I expect sentences in these 3 tenses. Okay, and you have to frame sentences using the new words that we have learned for today. So that's it for the today's class. या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभी देवे सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्या पहा. आपण आपलं एक्सेलचंही ट्रेनिंग अटेंड करायचंय. सॅटर्डे संडे असतं संध्याकाळी 4 वाजता. थँक यू.